So another time of homework. Suppose these are two lines AB and CB. Last class to go online of the size they are parallel lines. This is a transversal. Transversal means this is an intersecting line which intersect two or more lines at once. Because of this line, we are getting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are total 8 angles. Now the question was, how many pairs of linear pair angles in this diagram are there in this diagram? Let us learn the concept of linear pair. Linear pair says, if you draw a pair of adjacent angles upon a straight line, this AB is a straight line, this point O, then this angle and this angle, these two angles are together forming 180 degrees. All of you know that any straight line has how much angle? Well, is 180. So doesn't matter in what ratio you are dividing this 180. Ultimately, their sum will be 180 degree. So ultimately, adjacent angle of last class because this AB is a straight line. Upon this straight line, 1 and 2 are linear pair. Linear pairs. Angle 1 and angle 2. Another person side linear pair was 75. What? Angle 3 and angle 5. 4 percent. Here is for straight line. The straight line of color file how to find and I can work on diagonal. So we go over angle 3 and angle 4. Angle 7 and angle 6. Angle 20. It's straight line, right? Straight line, right? The linear pair, what is the angle 20. Angle 6 are angle 7. Angle 6 are 7. Yeah, angle 5 and angle 8. Angle 5 and angle 8. Angle what? Angle 1 and angle 4. How many pairs are there in total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. That doubt is check the diagram too. These are the linear pairs. And sum of this pair of angles is 180 degrees. Jodi doubt is check. Yes. In here. Here no particular. Here no particular. And this will be to one and this. বুঝি পাইছা নাকি আমি কোয়েশ্চনস তো পড়িব পাৰো অলরাইট আৰু কিবা কোয়েরিজ আছে নেকি কোয়েশ্চনস রিগার্ডিং লাইনস এন্ড অ্যাঙ্গেলস কিবা যদি ডাউট আছে দিব পৰা লাস্ট ক্লাস তো বক্তব্য ওকে পড়া নাই অনলাইনত পঢ়িব লাগিছিল একচুয়ালি মই ৰেকৰ্ডো নকৰিলো অনলাইনত গুগল মিটত কৰিলে ৰেকৰ্ডিং ফ্ৰমটো এটা লিংক কৰাব নোৱাৰি মানে
এই কারণে অপশন না থাকে। ঠিক আছে, আজি আমি কোয়েশ্চন স্টার্ট করিম। উইথ কোয়েশ্চন উইল এগেইন লার্ন অল দ্য নেসেসারি কনসেপ্ট। ঠিক আছে, সো টেক্সট বুক তো তোমার আছে, দিয়া টেক্সট বুক তো সবৰে বুকৰ পৰাই কৰি বিবেক লাইনছ এণ্ড এংগলছ চেপ্টাৰ 2 লাই লবা। So first exercise 5.1. This is a very easy exercise. This exercise is asking about complement of the following angles. Already I have taught you what is complementary angle. Did you remember it? What is the concept of complementary angles? When sum of two angles is 90 degree. Yes, when sum of two angles is 90 degree, they will be considered as complementary angle. Suppose one angle is given as 20 degree. This is our exercise. Try to find the question when the question is asking about finding complementary or supplementary angle. Moi তোমালোকৰ যাৰ বেলেগ বুক মই বিচাৰি দিছো না অংকিতা ক্লাস 6 অতে কৰিছা নেকি অলমোস্ট তুমি কোৱা তাই দেখছিলা কৰিছিলা। This is 20 degree angle here আছে এটা 20 complement of this angle will be subtract this given angle from 20 degree. Eventually you will get the answer 70 degree. So we can say 70 degree is the complement of 20 degree because 70 and 20 together can form 90 degree. Understood? Similarly, try to find complement of all the other angles given in your book. মই তোমাৰ কিতাপত বিচাৰি দিছো দিয়া পাইছা কৰা কমপ্লিমেন্টৰ কোৱেশ্চন কেটা কৰি দিয়া কিতাপৰ পৰা হ'ব সবে কৰা ইজি হয়। ড্ৰয়িং নকৰিলেও কথা নাই, ড্ৰয়িংটো মেন্ডেটৰি নহয়, গিভেন ড্ৰয়িংটো নকৰিলেও হ'ব, গিভেন এংগল ইজ 20 ডিগ্ৰী তেনেকে লিখি ললেও কামটো হৈ যাব। ঠিক আছে, আমি কৰো তো এক্সামত এটা কোৱেশ্চনছ আহে, কোৱেশ্চনটো মই লিখি দিছো ৰব। Write an angle whose complement is equal to itself. 45. Answer is 45 degree because 45 degree plus 45 degree that gives 90 degree. লিখিব পৰা দে 45 degree equal to 90 degree. This is the concept of complementary angle. I am repeating the concept once again. When the question asks you what is the complement of 20 degree, simply subtract this value of 20 degree from 90 degree. You will get 70 degree. Total to কিমান হ'ব লাগিব তানিস লগ লাগি 90 degree হ'ব লাগিব। এটা যদি 20 হয় এটা হ'ব 70 degree. So complement of 20 is 70 degree. Complement of 70 degree is 20 degree. That's it. As simple as that. বাকি গোটেইটা কোৱেশ্চন কৰি দিলা সবে, ৰাইট? মজা, ইজি হয়, বহুতে ইজি। লাহে লাহে যাবা দেই, দুঃখৰ ওপৰত দি বাঢ়িব দিছো। নেক্সট কোৱেশ্চন কৰিব গৈ আছো মই। নেক্সট কোৱেশ্চন কৰিব গৈ আছো, এইটো বুজি পালে? ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চনটো খতম। অংকিতা ইজিলি পাৰিছা কৰিব? নাইস, মই কৈছো না ইজিলি পাৰবা। নেক্সট ওয়ান ইজ ইনিয়া বুজি পাইছা নে কোৱেশ্চনটো? নিছা
নম্ৰতা Yes. চিতা বুজি পাইছা ঠিক আছে এবাৰ কৈছে সাপ্লিমেন্টাৰী ওলাব লাগে ফাইন্ড দা সাপ্লিমেন্ট অফ দিস তোমালোকে পাৰিবাই ষ্টিল মই এটা দেখাই দিছো given angle is 105 মই এনে ড্ৰয়িংটো কৰি দিছো আৰু given angle is how much 105 so কিনে লিখিবা given angle is 105 so which supplements one minus because if combination of if the sum of any two angles is 180 degree they will be known as supplementary angles so এটা যদি 105 হয় second তুমি কেনেকে ওলাম by subtracting it from 180 degree so supplement of 105 is 75 degree or supplement of 75 degree is 105 degree right লিখিব পাৰা তাৰপিছত বাকি এটা সাপ্লিমেন্টাৰ কোৱেশ্চন এটা বুকত বিচাৰি কৰা আলিপ আমি কমপ্লিমেন্ট আৰু জেনাৰেলি এক্সামত লেখো উদা হয় রাইট এন অ্যাঙ্গেল whose supplement is equal to itself তেতিয়া আনসার কিমান হ'ব that will be 90 degree because 90 degree plus 90 degree that gives you 180 degree ठीक है দুটা কোৱেশ্চন আমি আৰামছে কৰি দিলো from lines and angles নিজৰ নিজৰ বুকত বিচাৰি পালে কৰি লোৱা কমপ্লিমেন্ট এন্ড সাপ্লিমেন্ট চলো এটা কাম কৰো এতিয়া এটা আমি সিম্পল ইকুয়েশনৰ কোৱেশ্চন কৰিম ৰিলেটেড টু লাইনস এন্ড এংগলস অলপমান ক্ৰিয়েটিভ হ'ব কোৱেশ্চনটো কৰিব পাৰানে চাও মই questions to তোমালোকে লিখিবা যে মূলটোৰ পৰা মই বনাই দিছো so লাইনলে যাবা দেই কমপ্লিমেন্টাৰী angles and in ratio 2:3 find value of its angle এটা কোয়েশ্চন লিখা find value of its angle find value of its angle এটা কোয়েশ্চন কি হল দুটা চ্যাপ্টাৰৰ ফিউজন সিম্পল ইকুয়েশন এন্ড লাইনস এন্ড এংগল মিক্স কৰি পেলে দিয়া হৈছে সংগীতাৰ বুকত লাষ্টৰ ফালে দেখা কোয়েশ্চন আছে ওয়ার্ড প্রবলেমত দুই এটা কোয়েশ্চনটো মই কৰি দিম তোমালোকে লিখি লোৱা খালি ক তো কোয়েশ্চনৰ সলিউশন মই এখানে লিখি দিছো let two complementary angles are 2x and 3x. According to question, 2x plus 3x will how much? Upai kobo parane 90. Very good. 90 degree. This will go to 5x equal to 90 degree. This 5 is multiplied with x. After transposing it to right hand side, it will be divisor
That is 15 degree, you can say x of angles. So, two angles are at our not 2x, no? But 2 into degree, you can say 36 degree. At our 3x, 3 into 7 degree. All I said. কল কৰি দিব স্যাৰ আজি কেতিয়া ক্লাছ হ'ব ঠিকে আছে দিয়া কাটা গৈছে যিখিনি ক্লাছ মিস কৰিছা চাব পাৰিবা মই ৰেকৰ্ড কৰিছো ক্লাছটো ঠিক আছে হা মই টাস্ক কৰিলে ৰেকৰ্ডিংটো কাটা যাব বাদ দিয়ে লগৰ কপি নম্বৰ আনি দি আছো এই বাদ দিয়া কপিটো পাস করা পিছফালে বাদ সাবান 5.1 or 2 হৈ গল এটো এটা এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন আছিল সমৰে কাৰণে হল সমৰে লিখা হৈছে নে নাই হোৱা ন এক্সামত দিয়াৰ চান্স কম বাট কেতিয়াবা দি দিয়ে talking about question number 3 question number 3 কি দিয়া আছে question number 3 says a few pair of angles are given in the question and you have to determine what type of pairs they are whether they are complementary or supplementary okay ইয়াতে suppose এটা দিয়া আছে question number 3 number 2 63 degree, 27 degree. What is your opinion about this question? They are complementary pair or supplementary? Complementary. Because if I add these two angles, then what will happen? 27. Their sum is 19. Therefore, they are complementary. So this much easy. This question is real question. So okay, फटाफट लिख दिया कम्प्लीमेंट हो सप्लीमेंट हो निजे निजे लिखि दिया आंसर केटा आरो एके एटु क्वेश्चन আমাৰ হৈ গল তবে ভিডিও বালা লিখাও হল সকে ভালেখিনি টাইম দিলো মই লিখিব কমপ্লিমেন্টারি সাপ্লিমেন্টারি এডিশনাল কোয়েশ্চন রেশিও কোয়েশ্চন অঙ্কিতাৰ ভিতৰৰ পৰা মই দুটামান দিছো তোমালোকক quickly सबbe लिखियो এটা বৰ বঢ়িয়া কোৱেশ্চন equal number find the measure of an angle which is 14 degree more than its complement extra question find measure of an angle which is 14 degree more than its complement 14 degree more than its complement second question एक नंबर दिलु रोमान टू दिन মই 25 degree less than its supplement একে হ'ব বস্তুটো দুটা লিখা নাই মই find the measure of the angle first one is 24 degree more than its and also বলে complement and 25 degree less than its supplement
third one is 1/2 of its complement one upon one half, and next one is 1/8 of its complement. 1/8 মানে 1/8. 1/8 of its complement. And if you make a question nice again, no? Get a question of all type of about bozang time. तुम्हारा LCM question है, हाली उत्तर कर रहे हैं. 1/5 of supplement. 1/5 of its supplement, and finally twice its supplement. Question के ताल लो important point, बहुत important. कारण NCERT important question past exercise तुमान लिखे नहीं. What about question number 4 or 5 already কৰি দিছো হয় না নহয় সব দিছো নে NCERT থাকা 4 or 5 already মই যে লিখি দিছো এতে এটা অলরেডি করা হয়েছে আমি এইটা কৰিব ট্রাই কৰিম আমাৰ 5 নম্বৰলৈকে কোৱেশ্চন ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আমি চেষ্টা কৰিম এইটা কোৱেশ্চন আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰো ঠিক আছে কিবা কোৱেৰি আছে নম্বৰটা নো কোৱেশ্চন কেটা লিখিবা শান্তিমতে তাক বুজাই আছো So, first question to Mari. Find measure of an angle which is 14 degree more than its complement. Do you know the angle? Yes? It is not given. How do you know this? Find measure of an angle which is 14 degree more than its supplement. Oh, sorry. More than its complement. Let the angle be x. Angle to be na jano x to be so its complement kimano ko if the angle is x, then its complement will be how much? 90. Wrong, sir. 90. No. If the angle is 20, what is its complement? 70. How did you get this? 90 minus 20 minus. Similarly, its complement will be 90 minus x. Very good. So, we will see the concept. If any unknown angle is given, how to get its complement? Simply subtract that unknown angle from 90 degree. ठीक है सर? एबार कोएसे की जे this angle is more than its complement. More बोले बोले by how much? According to question, this minus this. Understand the concept? How के board side का? Suppose I have rupees 150, you have rupees 70. I have more money than you. By how much? 80 rupees. এটো কথা ধৰিব পৰা নাই। মোৰ লগত 150 টকা আছে, তোমাৰ লগত 70 rupees আছে। মোৰ কিমান বেছি পইচা আছে? 80 rupees. ডাঙৰৰ পৰা সৰুটো minus. I can say I have 80 rupees more than you. This minus this equal to 80. Is that fine? Similarly, this original angle is bigger than its complement. By how much? 14 degree. Degree means looking my original angle, its complement minus to this 14 degree. যদি বুঝা নাই কো আর বেলে কি কোন চেষ্টা কৰিম মই পইচা বুজি তুমি পইচা নাই কোৱা মোৰ লগত 150 টকা আছে 150 টকা তো 70 কে ডাঙৰ কিমান ডাঙৰ 150 minus 70 80 মোৰ লগত x আছে
and x is greater than 90 minus x. By how much? By 14. So minus করলে 14 হবে তো same logic এটা বুঝিব না all class ঠিক আছে আমি যদি minus 90 পাবো minus a plus x 14 see both are positive x plus x কিমান হ'ব 2x very good minus 90 যদি ট্রান্সপোজ করবে কি হবে এটা plus 90 very good 2x this is 104 x will be how much 104 divided by 2 at here কিমান হ'ব x will be 52 degree x will be 52 degree original angle to কিমান হ'ল 52 degree তোমালোকক কৰি দেখাম নেকি গ্ৰুপ বৰ্ডত চাই থাকা সব কথা বাদ দিয়া 52 ডিগ্ৰী কথা পাবা 52 ডিগ্ৰী কমপ্লিমেন্ট কিমান হ'ব ক 52 ডিগ্ৰী এংগলটোৰ কমপ্লিমেন্ট কিমান হ'ব ক হা 38 মাইনাস কৰি কিমান পাম ক বুজি পাইছা এটা গোটেই ষ্টৰী যদি বুজি পাইছা এইটো কৰি দিলে প্ৰুফ দিয়া মোক সঁচাকে বুজি পাইছা নে তেতিয়াহে মাথা মাৰিব 1 + 1 2 কিমান দিন কৰবা এইবিলাক কৰিব টাইম হৈছে আৰু এক্সট্ৰা নাই মিছা মিছি পেপাৰ নষ্ট কৰিব নোৱাৰি ন মুছি দিও মই কুৱেশ্যন লিখা আছে চবৰে নাই হোৱাইটেও last day মানে মই কি কৰি আছা লিখাৰ কাৰণে টাইম দিছিলো মই লিখি ল'বা বৰ্ডটো এখনে হয় নহ'লে গোটেই ৱাল বিলাকত লিখিব লাগিব মই এখনৰ পৰা 360 ভিউ যোন যোন চেক কৰি চাই থাকা solution of second question believe me তোমালোকে যদি একদম ইনভলভ হৈ পেলাই পঢ়া বহুত মজা পাবা বহুত কথা লাৰ্ণ কৰিবা এতিয়া আমি let the angle be x so its supplement x or supplement কিমান হ'ব কোৱা 180 minus this time which one is bigger supplement is bigger by how much 25 degree বুঝি পাইছা নে কেছটো so 180 minus x is bigger than x by how much by 25 sure 180 minus x minus x ইভেন্ট বুঝিব পৰা স্যার ইভানটো সাইন চেঞ্জ কৰা নাই কাৰণ বাহিৰত প্লাস দিয়া আছে প্লাস লিখিলে সাইনটো চেঞ্জ নহয় so 180 minus x minus 2x this is 25 তো বাকলৰ খিনি মুছি গ'ল নহলে কনফিউজন হ'ব now minus 2x to ৰখাই দিয়া তো এফালে লৈ যাও 25 minus 180 নেক্সট ভাগ আছে বরাবর ডেসিমেল তো নিব আছে মাইনাস করলে কিমান হবে 155 minus 155 ডিগ্রি বিলাক লগাব চালা Nazar kata, di gunung terus. Itu 714 to 714. 77.77. বাকি কেইটা মই তোমালোকৰ কাৰণে এৰি দিলো নোৱাৰিলে মই কৰি দিম অংকিতা ট্ৰাই কৰবা নোৱাৰিলে মই কৰি দিম যোনে চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট কৰা ট্ৰাই কৰিবা ঘৰত ঠিক আছে moving on to next question that will be question number 6 which is very easy ফটাফট কৰি দিও আমি okay
In the given figure, 1 and 2 are supplementary angles. If 1 is decreased, then what changes should take place in 2? So both of the angles still remain supplementary. পরে দেখা আছে এটো লিখা হওয়ার আগতে এটা বস্তু তোমালোকক সুধিম ইউজ ইউৰ কমন সেন্স supplementary angle sum is how much 180. Suppose one angles adjacent angles are given like this, which is mentioned in your book. This is angle 1, this is angle 2, and this is for question number 6 of NCERT. Now the question says 1 and 2 are supplementary angles, obviously because they are linear pair. So it is a fact that linear pairs are always supplementary. We অকনমান আগতে লিখিছিলো 8 pairs of linear pairs, all are example of supplementary angles. কি হয় supplementary angles? That is 180 degree. Sum of two angles is 180 degree. ठीक है. So এটা কইছে কি if one is decreased, suppose and this arm is movable. মই যদি এটো এফালে লৈ আনো নাকে, suppose I have moved this arm to this side, what happens? One is decreased. Simultaneously what will happen? Two will be increased. लिखा देखे आंसर here 1,2 supplementary and also linear pair. If angle 1 is decreased, then 2 will be plus. ठीक है এতিয়া আমি আকৌ কেইটামান তোমালোকৰ লজিক লগা কোৱেশ্চন সুধিম এখিনি মই মুছি দিছো লিখি লব পটককে টাইম ইউজ কৰি পটাপট লিখি লোৱা এটো কোৱেশ্চন সবে লিখিব পাৰা বুক লৈ কথা নাই কমন সেন্স হইলে নহয় যে আমাৰ লিনিয়াৰ পেয়াৰত এটা এটো বালিলা এটা কি কমি যাব বা সাপ্লিমেন্টারি তো কাৰণ টোটালটো কি টোটাল শুড বি অলওয়েজ 180 ডিগ্ৰী ইয়াতে টেবুলত 118 পিস রাখা আছে দুইজন ব্রাদারক বাপাকে কইছে যে এরপৰা পইচা লবি ডাঙৰটো যদি বেছিকে পইচা লৈ যায় সৰুটো লগত কমকে পৰিব ডাঙৰটো যদি পেটৰ অসুখ হৈ থাকে পইচা নিদিলে 10 টকা লাগিব আমরা ঠিক হ'ব সৰুটো বেছিকে পইচা পাব আলটিমেটলি পইচাটো এৰি না যায় ন ইমানটো ভাল নহয় কোনো যদি কোনবা এটা বেছিকে নিলে কোনবা এটা কমকে হ'ব আৰু এক্সট্রিম কন্ডিশনত সমান সমানকে ল'ব 90 रुपीस এটা সেটা ঠিক আছে তো তোমার বুকখনত গৈ সলকিটা 7 টু ডিসকাস কৰি উঠি কিনে গৈ আছো মই ব্যালেন্স কৰি পঢ়াই গৈ আছো কোৱেশ্চনছটা 10 2 angles B just learn the concept supplementary if both are actually obtuse right I'm waiting for your response. Suppose you have a pair of supplementary angles. My question to all of you, whether both angles can be acute angle to form a supplementary pair.
Do you know the concept of acute angle? Which angles are considered as acute angles? Less than 90, greater than 0 degree. Suppose less than 90 एकदम close velocity by 89 লৈ লও, their sum will be 178. This is less than 180 degree, and any cos to acute angle cannot form a supplementary pair. Am I clear? So here to likhiba no. Obtuse hobo pare na? Can both angles can be obtuse? Obtuse angles are greater than 90 degree, less than 180 degree. If I take the smallest obtuse angle, suppose 91 degree, here sum will be how much? 180. Again, it is not 180, just like previous case. So this is no. Can both be right angles? Yes. Because two right angles easily can form supplementary pair, or we have learned about this. Right? So we have got question number 7. So one more question, just like quiz. Suppose I have a pair of complementary angles. This is angle 1, this is angle 2. Focus here. These are not these angles. Now, suppose angle 1 value is greater than 45 degree. If angle 1 value is greater than, remember these angles are forming a complementary pair. Now if angle 1 is greater than 45 degree, what about angle 2? Is it greater than 45 degree or less than 45 degree? Less than 45 degree. Less than 45 degree. হৈ গল? Question number 8 to তোমালোকৰ হৈ গল। বুজি পালা? ঠিক আছে, তোমাৰ উত্তৰ দিয়া আছে। এতে তো একদম পুরা হাজার বিশাল কোয়েশ্চন দিয়া আছে, এটো আমি পড়িয়ে দিলু 9 আন্ডারত পড়াতে লিখে দিছি না কুইজ তো ঠিক পিছত তো পড়বা পারবা, এটো 90 লিখছিল না, তো 180 লিখে পড়বা। নেক্সট লেখা বাকি বিলাকে ওয়ার্ড প্রবলেম, এক্সট্রা ওয়ার্ড প্রবলেম পড়লা। বুঝি পাইছা না এখিনি ভালকে কি কি কথা ডিসকাস হইছে? এটো পড়ি উঠি মই তোমাৰ গ্ৰুপত সামগ্ৰী বেলেগ কোয়েশ্চন আছে নি? বাকি মোটামুটি ঠিকে আছে। তোমালোকে লিখা টু সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলস। কোয়েশ্চনটো লিখি দিয়ে না বাবু, বিলাক মুছি দিলো আৰু লিখা হৈ গৈছে তোমাৰ। ইয়াতে লিখা question number 2 supplementary angles are in ratio 4:5. Find the angles. Correct? You have 5 minutes to solve this question. Correct? Try correct. Supplement মানে কিমান? 180 degree sum. Right. কোনে কৰিব পাৰা নাই? একদম জেনুইনলি পাবনে? তুমি পাৰা নাই, তুমি পাৰা নাই, তুমি পাৰা নাই, তুমি পাৰা নাই, আৰু তোমালোকে প্ৰসেসিং তুমি পাৰা নাই। তোমানা পাৰিছা? আফিফা পাৰিছা? আফিফা Previous question is like 4x plus 5. কি কি খবৰ তোমালোকৰ? হা মুস্তাফা পাৰা নাই কোৱেশ্চন কৰিব? Sir, pass. কিমান পাইছা আনসাৰটো কোৱাচোন? Sir, 80. আৰু সেন্সাৰ কিমান? ঠিক আছে, যোনে বুজি পোৱা নাই সবকে ৰিকুৱেষ্ট দম দিয়া নাই, ৰিকুৱেষ্ট কৰিব চাই লওক কেনেকৈ লিখিম আমি। লেট টু সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলস আর 4x
and 5x. এই 4x আৰু 5x কিয় লওঁ জানানে নাই দুখটো কিছুমানে নাজানে মই কেতিয়াবা কম আৰু ইমান কিমান কোৱেশ্চন বাজাছো অলৰেডি ঠিক আছে already the supplementary triangles are in ratio 4:5 they are considered as 4x and 5x so sum of supplementary angle কিমান হ'ব কোৱা শিওৰ নে তোমালোকে হ'ব পাৰে ন গৰমৰ দিনত ঠাণ্ডাৰ দিনত 4x plus 5x that is 1 4x plus 5x কিমান হ'ব 9x ইকুৱেশ্যন সেটটো তোৰ ৰিভিজন হৈ আছে না আইডিয়া এইকাৰণে মই কৈছো মই এটা কৈছো 9 is multiplied with x এখানে কোথালে কিমান হ'ব এইটো divided by 9 আর দিয়া 20 ডিগ্রি 1x 20 ডিগ্রি এটা x ফর্মুলা করে বললে নয় কিন্তু আমাক লাগে অরিজিনাল লাগে এটা 4x and 5x তো লিখি hence angles are তাহলে 4x এরকম উপর আছে না এটা কোশ্চেন now one sum of technology just and 5x 5 into 20 ঠিক আছে বঢ়িয়া যোনে যোনে কৰিব পাৰিছা কংগ্ৰেচুলেশ্যন ভাল কৰিছা Some theoretical connectivity question listen. But let's go over by the difference of this. That difference in measure of the composite area. But x to the branch, but I give us x minus x minus next over that is here. Even a lot of things and with that person. But I'm not going to be together. Either something anything alone together. তোমার সঙ্গে যা বলতেছে এটা মোবাইল পারিছো এটা করছো এটা কইছো তাইরা পয়সা কামাইছে তারপর সাবস্টিটিউট এটা ঠিক করা নেক্সট করা নেক্সট ক্লাস টু এক্স মানে বলে দেখে অফ সাউন্ড মার সেটা মানে অফ করে আছে সিম্পল নেক্সট সেকশন বড় বড় বলে এটা সাউন্ড হচ্ছে এই মাঝে মাঝে দেখা দিব আবার মাঝে মাঝে ম্যাক্সিমাম না হাই রিপোর্ট দেখো একবার সরো তুমি অজন্তা নিতে থাকা और लड़ तो पानी वही किस तरह तो रास्ता पानी से लो लड़ भी नहीं बाबू अब तक में इस पानी से इसका प्रॉब्लम लाइक इज मोर इम्पोर्टेंट वो डांस 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 शुरू से लोग करते हैं 5.1 থাকা আলি এটু কোয়েশ্চন কৰিব পাৰিতা এটু পাৰিতা এই টু পারা নাই সাইকেল কোন দেখা বলে না কোয়েশ্চন করতাম সেটা আমি করলে হবে না একটু অফকোর্স রাইট অ্যাঙ্গেল তার কিন্তু বড় নাই এইটা স্মলার দেন 90 ডিগ্রি স্মলার দেন 90 কমপ্লিমেন্ট অফ 10 ডিগ্রি তুমি প্রজেক্ট কি করবে জানো না সব নাও ওপরে তুমি ডাউট লিখতে তুমি সব অলপ দুই এটা আমি বেলেগ কোয়েশ্চন কৰিম বাকি সব সেম টাইপৰ হৈ আছে কোয়েশ্চন ডিসকাশন দুই এটা আমি বেলেগ কোয়েশ্চন কৰিম চাবা আলি ফৰ আছে এটা কোয়েশ্চন দিয়া আছে এটা this angle is x that is unknown this angle is 70 degree this angle is 60 degree তুমি ওলাব লাগে x ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব this line is a straight line contains how much angle 180 what does it mean this plus this what 180 according to question 70 degree plus x
plus 68 degree that is equal to 1. আমি যদি এটা প্লাস করি মানে হবে 138 degree y is equal to আমি যদি x বলে যাও 138 degree 40 বিবেক পল্লৱ অংকিতা এণ্ড আলিফ নিজৰ বুকত লাইনছ এণ্ড এংগলছ ওলাই ধুনীয়াকৈ চব কুৱেশ্যন একফালৰ পৰা কৰি নিবা আনি পেলাই ওলাব নহয় কিছুমান কুৱেশ্যন পাৰা নাই সেইবিলাক চব এডাল কাঠ পেঞ্চিল দি গোল গোল কৰি আনিবা চ' ডেট আমাৰ ফিল্টাৰেশ্যনটো হৈ যায় বুজি পাইছানে ভালেখিনি বস্তুটো শিকাইছো আজি আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে তোমালোকক মই ড্ৰয়িংটো বনাই দি আছো এইটো আলিফৰ বুকৰ মতে 4a হয় তোমালোকে এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন দেখি পাবা বি টো এনেকা এটা 90 ডিগ্ৰী এংগল দিয়া আছে পল্লৱে অলপ আইডিয়া পাই যাবা তোমাৰ বুকত এনেকা কেইটামান কুৱেশ্যন দিয়া আছে মেবি আছে নে 90 ডিগ্ৰী মই উলাই দি আছো কৰা আৰু x ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব ইয়াতে try to solve it what will be the value of x here আপনি তো তোমার বই ব্ল্যাক করছেন এটা ভার্টিক্যালি অপোজিট ডাইরেক্ট কিন্তু দা লিনিয়ার পেয়ার সেটা প্লাস করলে মান 1 হবে এতে একটু প্লাস করতে পারবো কি কৰা যাব ৰাইসকল টু কুৱেশ্যনৰ লগত ইয়াতে আলিফ এইটো কুৱেশ্যন যে দেখা পাইছা এতে এটা কিবা নাম দি লবা এ দুটা এংগল লিনিয়াৰ পেয়াৰ এটা 130 কিমান 42 মানে লিখি দিলে 130 130 એટલે কলত কিমান হ'ব কলতটো আমাৰ লেটৰ দেখা পাইছা তো আমাৰ 130 হ'ব 30 হিচাপ আছে তো পঢ়ি চলে তো what is 30 এইটো বুজি পাইছিলা নে স্টাৰ্টটো यस তো এইটো কুৱেশ্যনত x ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব ইয়াতে যদি গোটেইটা এংগল মই প্লাস কৰি দিই কিমান ডিগ্ৰী হ'ব ওয়া মুখৰ ভিতৰত লিখা হৈ থাকে নেকি this plus this plus this plus this 360 degree because আমি যদি এক রাউন্ড মারি দিও আর সেটা কিমান হ'ব কমপ্লিট এংগল হ'ব এটা এক পাক যদি কৰি দিয়া কমপ্লিট এংগল হ'ব that is 360 গোটেইটা প্লাস কৰা according to question 2x plus x plus 3x plus 90 degree equal to 360 degree the লিখো করা কমপ্লিট এংগল খুব পসিবল বেলেগও ভেরিয়েবল পাই গেল 2 plus 1b 3 plus 3 6 90 to পকাই দিয়া এখানে 360 degree minus 90 degree কিমান হয় এটো 270 6 এর ডিভাইড যাবনে মুস্তাফা তো 70 না এবার আবার ডেসিমাল লইব না এবার যাব 4 6 for the 24 we carry out 6 5 sir you can say the lower x is 25 degree oh sir 2x plus 1x 3x 3x plus 3x 6x ইয়াতে একনে মানে কিমান আছে 1 সেকেন্ড হ'ব আজিৰ কন্টেন্ট এইখিনি আৰু হজম কৰা এইখিনি ভালকে